Welcome to Sangat Health on Sangat TV. This is a show about mind, body and spirit. So today's programme is all about diabetes. Now, diabetes is something that's very close to my heart because my mum actually has diabetes. We've been very fortunate to be invited to a special convention of specialists getting together to talk about diabetes at the Houses of Parliament. Now, Sangat was invited along to go and speak to these specialists and find out what was happening. Vaheguru Ji Ka Khalsa, Vaheguru Ji Ki Fateh. Welcome to the Sangat TV viewers. Here we have another very exciting episode of Sangat Health for you. Today we have been invited to the House of Parliament, but in particular the House of Lords, to celebrate some of the fantastic work that the South Asian Health Foundation has done regarding diabetes awareness amongst our people. So ਇੱਥੇ ਸ਼ੂਗਰ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਆਪਾਂ ਹਾਊਸ ਆਫ ਲੋਰਡਸ ਨੂੰ ਆਏ ਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਅਨ ਹੈਲਥ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਕਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀਤੇ ਆ ਡਾਕਟਰ ਕਿਰਨ ਪਟੇਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਗਾਹਾਂ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲੋਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਹਾਰਟ ਦਾ ਸ਼ੋਅ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਦਾ ਸ਼ੋਅ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਪਰ ਇੱਥੇ ਇਹ ਮਜ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਜੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਬਾਰੇ ਆ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਆ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸੰਗਤ ਦੀ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਆਪਣੀ ਏਸ਼ੀਅਨ ਸੰਗਤ ਦੀ ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਦਾ ਨਹੀਂ ਖਿਆਲ ਰੱਖੋਗੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਣਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀਅਨਸ ਆਫ ਪਾਉਂਡਸ ਲੱਗਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਏਸ਼ੀਅਨ ਪੀਪਲਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੀਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਉਪਰਾਲਾ ਇਹੀ ਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਸ਼ੂਗਰ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਸਾਂਭਿਆ ਜਾਏ ਕਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਬੈਟਰ ਟ੍ਰੀਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟਲੀ ਇਹਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਕਿਵੇਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਆ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਅਤੇ ਪਰ ਦੂਜੇ ਦੀ ਮਜ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਹਾਊਸ ਆਫ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਸ ਇੱਧਰਲੀ ਸਾਈਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਅਤੇ ਇੱਧਰਲੀ ਸਾਈਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੌਸਪੀਟਲ ਸੈਂਟ ਥੋਮਸਿਸ ਹੌਸਪੀਟਲ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਯਾਦ ਕਰਾਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਆ ਇਹ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਹੈਲਥ ਜਨਤਾ ਦੀ ਹੈਲਥ ਕਿੰਨੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ ਤੋ ਆਈਏ ਦੇਖੀਏ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਆਪਣਾ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਅਨ ਹੈਲਥ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਟਾਰਟਰ ਆ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ ਅਤੇ ਹੋਰ ਆਪਾਂ ਸੁਝਾਅ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ ਇਹ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਨੂੰ diabetes awareness. We're going to go to our very own Jasveer, who's been invited to the Houses of Parliament, who will be talking to Dr. Kiran Patel from the South Asian Health Foundation. So Kiran, I know we South Asian Health Foundation has been doing a lot of work regarding health issues, heart disease, diabetes. Specifically diabetes, what kind of projects have kind of been undertaken by the foundation and what has been achieved so far? Well, we run a series of campaigns and we have done over the last decade. I'd split them into two main areas. One is that we educate healthcare professionals about diabetes in South Asian groups because there are some very specific important issues about diabetes that we need to engage healthcare professionals about. And the second thing is we actually get into the communities themselves in their own settings so that people feel comfortable about the advice they receive, and we engage with very much one-to-one questioning. So people often say, well, what about this tablet? What do I need to do? And going on from this, I think you're in partnership today as well. So we're in partnership with another very well-known society. So should we go over to them? Yes, we are. Yes, I mean, we've been very grateful to Novo Nordisk, who have essentially provided the funding for the campaign that we've led over the last 12 months, which has allowed us to engage with over 800 individuals across the country in terms of community engagement. So we're very grateful for that partnership, and hopefully we'll build upon those partnerships with industry in the future. Brilliant. Thank you very much for giving us some time today just to kind of open the event for us. We will be chatting to a lot more of your colleagues today about some of the achievements of the South Asian Health Foundation and also Novo Nordisk as well. Is there any message that you'd like to just pass on now to to our diabetic patients out there? Yeah. Anything at all? Well, it's an absolute pleasure to welcome Sangat TV to the Houses of Parliament, and we hope that everybody out there feels invited and engaged as well, and we're here to work for you. Thank you very much, Dr. Kiran Patel. I know you've got a very busy day ahead of you, and thank you very once again for giving us a little bit of time. So there we were talking to Dr. Kiran Patel from the South Asian Health Foundation. So some of the things that Dr. Kiran spoke about was the work about what Novartis has been doing. Now the alarming facts that he spoke about is that the South Asian community, Apne Bande, we are at 6 times
more at risk of having diabetes than anybody else in Europe. Now, that is quite an alarming statistic, and that's something for us to be very, very concerned about. Now, one of the things that happens is once you have diabetes, it also leads to other things. So we need to, once you've been diagnosed, you need to sort of maintain and control your sugar. So now we're going back to the Houses of Parliament, where Jazz is talking to Wasim Hanif, who's a consultant endocrinologist at Birmingham University Hospital, who's been working with the South Asian community. So now I've managed to catch up with Wasim Hanif. Dr. Wasim Hanif is a consultant endocrinologist at University Hospital Birmingham, and he's been working with the South Asian Health Foundation and the Diabetes Awareness Group for a long, long time. Welcome, Wasim. Cheers, thanks a lot. Thanks for having me. Thank you for inviting us. Tell us, why are we here today? The reason why we're here today is, as you're aware, that type 2 diabetes is about 6 times commoner in people of South Asian descent when you compare with the white European population. Now, there are a number of factors as to why this happens. It's a combination of a genetic predisposition which this population has, along with environmental and lifestyle factors, foods which are rich in fat, the curries, the carbohydrate, along with a lack of physical activity. What we have also found out is that is not only the type 2 diabetes common in this population, it tends to occur a decade earlier. And what has been more worrying is that the diabetes is not well managed in this population. A lot of people don't know they have got diabetes, and hence the complications that occur from diabetes are again much more commoner. The NHS has launched a program, what is known as the National Vascular Screening Program. But for some reason, the uptake of diabetes of South Asians for screening for diabetes has not been very good. Now, what the South Asian Health Foundation has done is it's launched this program called SUCH, which, as you know, means truth. This we have done with the support of Novo Nordisk, who have given an unrestricted grant for doing this program up and down the country, and we have screened a number of people. Now, through this program, what we want to do is to do two things. First is raise the awareness of diabetes and the importance of screening in the South Asian communities, but at the same time try and point to the government health policy planners and the commissioners that if you want to engage with this community, the one size fit for all doesn't work, and you have to look at different strategies and kind of implementation of screening programs. So it's really exciting for us to see that the politicians really are trying to address health awareness amongst the Asians. This is a really exciting, I know that there's talk about it, but this is real. We've been invited here by the House of Lords. Lord Patel, I think, works very closely with you as well. Yeah. What would be a message? We need something to tell our people who are sitting at home today that this country is taking diabetes seriously, and we want them to also take it seriously. So what would you say to some of our people sitting at home right now? I think the message that is we wanted to give to a number of our South Asian people is that the first thing they need to understand that diabetes is very common amongst them, very, very common. Secondly, it is important to be aware about diabetes, and it's going to affect about 1 in 2 of South Asians. You're talking about nearly a quarter of people will have diabetes at some point of their life. So it's important to be aware of that. What is also important is to find out about diabetes as soon as you can, and which means that whenever you get a letter from your GP asking you to come to have a blood test to detect diabetes, please attend that screening program. And once you've been diagnosed as diabetes is a condition that can be treated, and you've got to have adequate treatment, and by doing so you can prevent complications and live healthily. And just going on to complications, I think our people are tough people. But some of them don't really understand some of the complications that can occur. They think, diabetes, I've got this sugar problem, but I love to eat. I don't really know what problems it's going to cause me. Why should I do anything about it? So could you just tell some of the serious complications that they could suffer? Yeah, I think that's a very good point, because a lot of people don't have any symptoms from the diabetes, and hence they don't take care of themselves. What is important to understand that diabetes is the commonest cause of heart attacks in this country. It is the commonest cause of having strokes in this country. 70% of the people with diabetes will either have a stroke or a heart attack.
It's the commonest cause of kidney failure, which means dialysis, kidney transplants. It's the commonest cause of blindness in this country. It is the commonest cause of lower limb amputation in this country. So it is not a mild disease, because many people think diabetes is just thodi si sugar hai. That's not the case. It is a serious condition and needs to be taken seriously. Thank you very much, Wazim. And once again, I hope the event does more to raise awareness throughout the UK and the world, because I know the message that you want to give, it's meant for the entire world, and platforms such as this really can help to advance the awareness of diabetes. So thank you once again. Thank you very much. So I don't know about what you just thought there. So for me, again, some of the points raised by Wazim there were quite alarming. So as Asian people, we have a predisposition to diabetes. What that means is it's more likely for Asian people to have diabetes than actually Europeans. So why do Sangat ji, we get diabetes? Why is that? Now, it might be because of the type of diet we have. We certainly have a lot of fried food. It might be lack of exercise. We're not doing as much, it's a little bit thundy outside. We don't want to go out in the evening. It might be also that, people have got sort of drinking or smoking. That also doesn't help. Or also we have a stressful job. It could be also that there are environmental factors which we're not sort of aware of. But certainly what we found out today from the experts is that 1 in 2 people are likely to suffer from diabetes, and that we need to be very mindful of it, and we should, if we feel that we have got something wrong with us or we're not feeling well, we should go and try and get a test done to find out as soon as possible to see if we have. So now we're going to go over back to Jasveer, who's outside the Houses of Parliament, speaking to Ranjit Dillon, who's a cardiac nurse working in Birmingham Hospital. So look who else I've just discovered today. Ranjit Dillon, one of our cardiac nurses from Birmingham. And she also is here. She's been working alongside the South Asian Health Foundation to help our Sangat out there that suffers from diabetes. Ranjit, welcome. Well, thank you for inviting me. But really, you invited me. That's right. Tell us, diabetes. I know you help a lot of people in cardiac disease. Tell us, why is diabetes important in the Asian community? ਕਹਿੰਦੇ ਡਾਇਬੀਟਿਸ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਆ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸਾਡੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਆ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਕਿੱਦਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਨਾਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦਾ ਖਿਆਲ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਿੱਚ ਬਰਮਿੰਘਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲੰਡਨ, ਯੋਰਕਸ਼ਾਇਰ, ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਆ ਦੱਸਣ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦਾ ਖਿਆਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਤਾਂ ਡਾਇਬੀਟਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਪਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਖੂਨ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਉਹ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਇਬੀਟਿਸ ਹੈਗੀ ਉਹ ਨਾ ਹੈਗੀ। ਫਿਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਡਾਕਟਰ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਊਗਾ ਉਹ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੁਛ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਡਾਇਬੀਟਿਸ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਨੂੰ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਈ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕਿਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੋਸਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ, ਸ਼ੂਗਰ ਚੈੱਕ ਕੀਤੀ ਆ, ਭਾਰ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਆ। ਫਿਰ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਹਰੇਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਭਾਰ ਘਟਾ ਲਓ। ਭਾਰ ਘਟਾਉਣਾ ਤੁਸੀਂ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਕਿਤੇ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਭਾਰ ਘਟਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਖਾਂਦੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਿਆਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਡਾਇਬੀਟਿਸ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰੱਖ ਸਕਦੇ, ਨਾਲ ਘਟਾ ਵੀ ਸਕਦੇ ਆ। ਰਣਜੀਤ ਜੀ, ਵਨ ਆਫ ਦ ਥਿੰਗਸ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖਾਣਾ ਆ ਕਾਫੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਭਾਰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨੈਚੁਰਲੀ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਪਨੀਰ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਬਟਰ ਬਹੁਤ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਹਲੇ ਵੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਂਜੀ, ਉੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਕਈ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਟਰਾਈ ਕਰਦੇ ਆ ਘਟਾਉਣ ਨੂੰ, ਪਰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਹਾਲੇ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ 'ਚ ਬਹੁਤ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਈ ਲੋਕ ਸੋਚਦੇ ਅਸੀਂ ਘੇ ਘਟਾ ਲਵਾਂਗੇ,
ਕਿੱਦਾਂ ਕਿੱਥੇ ਅਸੀਂ 2 ਕੜਛੀਆਂ ਪਾਉਣੀਆਂ ਅਸੀਂ 1 ਕੜਛੀ ਪਾ ਲਵਾਂਗੇ ਪਰ ਉੱਦਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਵਰਤਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾਲ ਕਿ ਇਹਦੀ ਸ਼ੂਗਰ ਵੀ ਕਿਤੇ ਹੁਣ ਮਠਿਆਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਥੇਰੀ ਸ਼ੂਗਰ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਕਿਤੇ ਘਟਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਕਿਤੇ ਰੋਜ਼ ਨਹੀਂ ਖਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਉੱਦਾਂ ਕਈ ਲੋਕ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਮਿੱਠਾ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਆ ਕਿਤੇ ਬਿਸਕੁਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਆ ਚਾਕਲੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਆ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਸਮੋਸੇ ਵੀ ਆ ਤਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਦੋਂ ਜਾਂਦੇ ਆ when you go I'm going to break into English and Punjabi because my Punjabi is not as good as yours Ranjit and first of all why heart disease and diabetes they almost seem to go into partnership together to cause problems for our patients so when you go to the homes of people as a cardiac nurse trying to rehabilitate them what do you say to them how do you influence their diet because the ladies are usually cooking in the kitchen how do you influence the diet within our communities right ਹੁਣ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਰਕੇ ਕਈ ਲੋਕ ਸੋਚਦੇ ਸੀ ਇੰਨਾ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਵਰਤਦੇ ਆ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਪਈ ਹੁਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਆ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਉੱਦਾਂ ਤਾਂ ਔਖਾ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਆ ਹੈ ਨਾ ਦੂਜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਿਆਣੇ ਆ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਫਿਰ ਆਪ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮੰਮੀ ਡੈਡੀ ਜੀ ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਦੇਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ families are also responsible in influence their own behaviour ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਅਨ ਹੈਲਥ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨੋਵੋ ਨੋਰਡਿਸਕ ਵਾਲੇ ਆ ਇਹ ਸਾਰੇ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਸੋਲਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਪਣੀ ਪਲੇਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਆਪਣਾ ਆਪ ਦਾ ਬਣਦਾ ਆ ਕਿ ਸੰਗਤ ਆਊਟ ਦੇਅਰ we need to watch out otherwise when Ranjit comes to your homes and she looks at your dishes ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘਿਓ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਆ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਖਾਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਣਜੀਤ ਦਾ ਕੰਮ ਇਹ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਦੇਖੇ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਣੇ ਨੂੰ ਦੇਖੇ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਨੂੰ ਦੇਖੇ ਆ ਕੇ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਸੁਝਾਅ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕਿਵੇਂ ਰੱਖਣਾ ਹੈ Is that right, Ranjit? That's right. Totally agree with you. Okay. So thank you once again for inviting us to this lovely occasion. I can't wait to have this tea. Hopefully it won't be very fattening. Hopefully it won't be. Diabetes friendly tea. That's it. Once again, I hope you enjoyed the event and if we get a chance, we'll invite you back to the studio to tell us more. Okay, lovely. Thank you very much. Thank you. So with diabetes, we looked at what Ranjit says there. You've got sort of 2 types. You've got type 1. Now that might be recognised where people use sort of insulin injections, and then type 2, which is sometimes referred to as late onset diabetes. Now I know for myself, so with the older generation, type 2 is quite common, particularly my mum has type 2 diabetes, so she has to take a tablet once a day. But people sometimes have to take more medication depending on how they control their sugar. Today we've been talking about diabetes, Sangat TV. So if you've just joined us, we are now going to speak to Avtar Singh, who's over at the Houses of Parliament, and we've sent our very own Jazz from Sangat TV to go and speak to him. So over to you, Jazz. So Sangat ji, here we are once again. We're outside Houses of Parliament. House of Lords ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਆ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਾਂ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਅਨ ਹੈਲਥ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਨੇ ਕੀ ਕੁਛ ਕੀਤਾ ਆ ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਭਰਾ ਮਿਲ ਗਏ ਇੱਥੇ ਮਿਸਟਰ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਬਰਮਿੰਘਮ ਤੋਂ ਆਏ ਆ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਸੀਅਤ ਦੇ ਨਾਲ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਦੇਖਿਆ ਆ ਆਪਣੇ ਸ਼ੋਆਂ ਉੱਤੇ ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹਾਰਟ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦੇ ਆ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਵੈਲਕਮ ਐਂਡ ਥੈਂਕ ਯੂ for coming and talking with us once again. ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਦੱਸੋ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਆਪਾਂ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਆ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਲੇ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਇਹਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਆ ਆਪਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਦਾ ਇੱਦਾਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਛਪੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕੁਛ ਪਹੁੰਚਦਾ ਨਹੀਂ ਆ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਜਾ ਕੇ ਸਮਝਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਕੀ ਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ
ਸਾਡੇ ਤੇ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਫਿਰ ਕੈਟਰੈਕਟਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਬਲਾਈਂਡ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਤਾਂ ਐਂਪੂਟੇਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਏਸ਼ੀਅਨ ਬੰਦੇ, ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਆਪਾਂ ਇੰਟਰਫੇਸ ਕਰਦੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਬੋਲਦੇ ਹੋਣ, ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਬੋਲਦੇ ਹੋਣ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਲ ਲਿਟਰੇਚਰ ਪਹੁੰਚਾਈਏ। ਦੂਸਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਐਕਸਪਰਟ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇਹ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਡਾਇਬੈਟਿਕ ਬੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਪਤਾ ਲੱਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਚੰਗੀ ਆ ਅਤੇ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਕਸਪਰਟ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਐਕਸਪਰਟ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਬੇਸਿਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਲਾਈਸੈਮਿਕ ਇੰਡੈਕਸ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਗਲਾਈਸੈਮਿਕ ਇੰਡੈਕਸ ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ? ਗਲਾਈਸੈਮਿਕ ਇੰਡੈਕਸ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੰਦੇ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਚਿੱਟੀ ਬ੍ਰੈਡ ਖਾਓ ਜੀ, ਬਰਾਊਨ ਬ੍ਰੈਡ ਖਾਓ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਗਲਾਈਸੈਮਿਕ ਇੰਡੈਕਸ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਬਹੁਤ ਰੈਡੀਲੀ ਬਲੱਡ ਦੇ ਅਬਜ਼ੋਰਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਉਹ ਸ਼ੂਗਰ ਵੀ ਉਨੀ ਜਲਦੀ ਅਬਜ਼ੋਰਬ ਕਰਦੀ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਰਾਊਨ ਅਤੇ ਵਾਈਟ ਬ੍ਰੈਡ ਖਾਣ 'ਤੇ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਉਹ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਸੀਰੀਅਲ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀਡਡ ਬ੍ਰੈਡ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਖਾਓ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਆਲੂ ਹੈਗੇ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਜੈਕਟ ਪੋਟੇਟੋ ਖਾਓ ਜੀ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਅਤੇ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਖਾਓ। ਪਰ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਜੈਕਟ ਪੋਟੇਟੋ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੈਰੀ ਹਾਈ ਗਲਾਈਸੈਮਿਕ ਇੰਡੈਕਸ ਹੈਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਰਾਬੀ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ। ਤੇ ਜੇ ਗਲਾਈਸੈਮਿਕ ਇੰਡੈਕਸ, ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਹਾਈ ਗਲਾਈਸੈਮਿਕ ਇੰਡੈਕਸ ਆ, ਇਹ ਉਹ ਖਾਣੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਆ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਜੋ ਜੇ ਤਾਂ ਉੱਤੇ ਲੇਬਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਏ ਕਿ ਇਹ ਹਾਈ ਗਲਾਈਸੈਮਿਕ ਇੰਡੈਕਸ ਵਾਲਾ ਫੂਡ ਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਅਵੋਇਡ ਕਰੀਏ, ਹੈ ਨਾ? ਸੋ basically ਆਪਾਂ ਨੂੰ we should avoid high glycemic index, is that right? That's correct. And we should aim for low glycemic index foods. So could you give us some examples of high glycemic index foods that we should not touch? ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਦੇਖੋ ਕੋਰਨਫਲੈਕਸ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਕੋਰਨਫਲੈਕਸ, ਵਾਈਟ ਐਂਡ ਬਰਾਊਨ ਬ੍ਰੈਡ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਆਲੂ ਜੈਕਟ ਪੋਟੇਟੋ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸੰਕੋਚ ਕੇ ਵਰਤਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਰਕੇ ਅੰਦਰਲੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਔਰਗਨਸ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੈਮੇਜ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਬਜ਼ੋਰਬ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਫਾਈਨ ਪਾਊਡਰ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਬਣੀ ਹੋਈ ਆ, ਆਪਣਾ ਆਟਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਆਟਾ ਇੱਕ ਹਾਈ ਗਲਾਈਸੈਮਿਕ ਇੰਡੈਕਸ ਹੈਗੇ ਆ। ਹਾਂ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਅਬਜ਼ੋਰਬ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਜੇ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਬੰਦੇ ਵੇਟ ਨਹੀਂ ਲੂਜ਼ ਕਰਦੇ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਪਰੌਠੇ ਉਸ ਆਟੇ ਦੇ ਬਣੇ ਕਰਕੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਫਾਈਨ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦਈਏ ਉਹੀ ਆਟਾ, ਜੇ ਸੀਡਡ ਆਟਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਰਫ ਦਲਿਆ ਹੈਗਾ ਆਟਾ, ਉਹ ਵਰਤੀਏ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਫਰਕ ਪਏਗਾ। ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਨਾ ਸਮਝ ਆਈ ਕਿਹੜਾ ਆਟਾ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਆਪਾਂ ਬ੍ਰਾਂਡਿੰਗ ਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਆਟਾ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਘਰੇ ਬੈਠੇ ਆ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਗੇ ਹੁਣੀ ਜਾ ਕੇ ਆਟਾ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਵਾਲਾ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ। ਆਟਾ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਇੱਕਦਮ ਪਾਊਡਰ ਵਾਂਗ ਨਾ ਪੀਠਾ ਹੋਏ, ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਆਟੇ ਜਿਹੜਾ ਚੱਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਚੱਕੀ ਪੀਠਾ ਆਟਾ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਉਹ ਚੰਗਾ ਹੈਗਾ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਆਲੂਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਆਲੂ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਾਈ ਗਲਾਈਸੈਮਿਕ ਇੰਡੈਕਸ ਹੈਗਾ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੇਬੀ ਪੋਟੇਟੋਸ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਰੱਜ ਕੇ ਖਾ ਲਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੂਗਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਨੀ ਆ, ਪਰ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨੀ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲੋ ਗਲਾਈਸੈਮਿਕ ਇੰਡੈਕਸ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਖਾਣ ਨੂੰ ਦਿਲ ਕਰਦੇ ਹੀ ਆ ਪੋਟੇਟੋਸ ਵਗੈਰਾ, ਉਹ ਖਾਓ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਲੋ ਰਿਲੀਜ਼ ਆਫ ਐਨਰਜੀ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਹੁਣ ਲੋ ਗਲਾਈਸੈਮਿਕ ਇੰਡੈਕਸ, ਕੋਈ ਫੂਡਸ ਦੂਜੇ ਹੋਰ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਲੋ ਗਲਾਈਸੈਮਿਕ ਇੰਡੈਕਸ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦੇ? ਜਿਹੜੇ ਲੈਂਟਿਲਸ ਵਗੈਰਾ ਹੈਗੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਦਾਲਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗਲਾਈਸੈਮਿਕ ਇੰਡੈਕਸ ਠੀਕ ਹੈਗਾ ਆ। ਨਾਲੇ ਆਪਣੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਮਿਥ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ ਵੀ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਖਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਦੇ ਸਬਸਟੀਟਿਊਟਸ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਇਹ ਲਿਸਟ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਬੁੱਕ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਇੱਥੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬ੍ਰਾਂਡ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੀ ਆ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਰਡ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਕਾਬਜ਼ ਵਾਲੀ ਬੁੱਕ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ। ਉਹਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਪਲੇਟਾਂ ਛੋਟੀਆਂ ਕਰੋ। ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਪਲੇਟਾਂ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਖਾਂਦੇ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਗੈਸਟ ਆਇਆ ਆ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੱਡੀ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪਲੇਟ ਰੱਖੀਏ, ਹੈ ਨਾ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਉਹ ਪਲੇਟ ਭਰਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਅਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੁੱਕਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਐਕਸਪਰਟ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆ, ਇਹ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਇੱਦਾਂ ਗਰੁੱਪ
ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰੋ। ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਬੁਲਾਵਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਡਾਕਟਰ ਵਿਨੋਦ ਪਟੇਲ ਹੋਣਾ ਨੇ ਆਉਣਾ ਹੈਗਾ। ਹੀ ਇਜ਼ ਫਰੋਮ ਔਰਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਸਵਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਪੁੱਛੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦਾ। ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਆਵੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਦੇ ਇੱਕ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆ ਐਂਡ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਉਹ ਐਕਸਪਰਟ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੁਛ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਜਾ ਕੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਆ। ਹਾਊ ਡੂ ਯੂ ਗੈਟ ਦ ਮੈਸੇਜ ਟੂ ਦ ਪੀਪਲ ਆਊਟ ਦੇਅਰ ਇਨ ਦ ਕਮਿਊਨਿਟੀ? ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਤਾਂ ਦੇਣਾ ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਨਾ ਉੱਦਮ ਕਰੀਏ, ਉੱਦਮ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗਾ। ਅਤੇ ਉੱਦਮ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਜਾ ਕੇ ਬਾਣੀ ਵੀ ਸਿੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਸਪਿਰਿਚੁਅਲੀ ਗਾਈਡੈਂਸ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਉੱਥੋਂ ਆਪਣੀ ਦੇਹ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਗਾਈਡੈਂਸ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸੈਂਟਰਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਏ ਆ, ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 'ਚ, ਮਸੀਤਾਂ 'ਚ, ਜਿੱਥੇ ਮਸੀਤਾਂ 'ਚ, ਹਿੰਦੂ ਮੰਦਰਾਂ ਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪਾਂ ਭੋਜਨ ਛਕਦੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦਿਨ ਨੂੰ ਆ ਜਾਓ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਬੋਲਦਾ ਬੰਦਾ ਲੈ ਆਵਾਂਗੇ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਦੱਸੇਗਾ ਵੀ ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਨਾਲ ਖਰਾਬੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਕਿੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਅਤੇ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਬਰੋਡ ਟਰਮ 'ਚ ਦੇਖੋ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਚਲੋ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਸਥਾ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਤਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਹਾਲ ਹੂਲ ਹੋਣ। ਅਤੇ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਮੋਹਰੀ ਬਣ ਕੇ ਅੱਗੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੂਸਰਾ ਅਰੇਂਜ ਕਰੇ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਈਡੋਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇੰਸਟੀਟਿਊਟ ਆਫ ਡਾਇਬੈਟਿਕ ਫॉर ਓਲਡਰ ਪੀਪਲ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਟੀਅਰਿੰਗ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਇਹ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਹੋਮਸ, ਨਰਸਿੰਗ ਹੋਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਤਾਂ ਘਰ ਬੈਠੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਸੋ ਸਾਡੇ ਵਰਗਿਆਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਅਨਪੜ੍ਹ ਬੰਦੇ ਹੈਗੇ, ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਮੰਗ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਭਾਈ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਲਿਆਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਓ, ਜਿਹਦਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਜਿਹੜੀ ਖਰਾਬ ਆ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਜਿੱਥੇ ਹੈਗੀ ਉਦੋਂ ਤਰੱਕੀ ਕਰਨ ਵੀ ਚੰਗੀ ਰਵੇ, ਜਾਂ ਜਿੱਥੇ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਸਟੇਬਲਾਈਜ਼ ਕਰਨ। ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਬੰਦੇ ਸਟੇਬਲਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਉਹਨੂੰ, ਐਂਡ ਸਟੇਬਲਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘਟਾਉਣਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਸਟੇਬਲਾਈਜ਼ ਕਰੋ ਅਤੇ ਫਿਰ ਘਟਾਉਣਾ। ਫਿਰ ਦੂਸਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਬਲੱਡ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਸ਼ੂਗਰ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਗਈ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਆ, ਮੈਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਮੇਰੀ ਸਿਹਤ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸ਼ੂਗਰ ਵਧਣੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਗਾਈਡੈਂਸ ਨਹੀਂ ਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਨਸੂਲਿਨ ਕਿੱਦਾਂ ਵਧਾਉਣੀ ਆ, ਕਿੱਦਾਂ ਘਟਾਉਣੀ ਆ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਕੀ ਰੈਗੂਲੇਟ ਕਰਨਾ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਰੈਗੂਲੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂਡ ਸਵਿੰਗਸ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਆ। ਹੁਣ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਣੇ ਏਰੀਆਜ਼ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਟੈਬੂ ਹੈ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈ ਨਾ ਮੈਰੀਟਲ ਲਾਈਫ ਹੈਗੀ ਆ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਕਈ ਸਿੰਪਟਮਸ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਪਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਾਰਟਨਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਸਟ੍ਰੈਸ ਇਹ ਵੱਧਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਕਰੋ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਦਿਮਾਗ ਨਾਲ ਸੋਚ ਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਵੋ, ਜਿਹਦਾ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਣਾ ਘਰੇ ਬੈਠਾ ਹੋਏ, ਉਹ ਕਹੇ ਕਿ ਲੋਕ ਮੇਰਾ ਜੀਪੀ ਤਾਂ ਸੁਣਦਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਜੀਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਨੀ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਕਮਿਊਨੀਕੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਜਾਂ ਮੈਸੇਜ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋਗੇ ਕਿ ਵਾਟ ਸ਼ੁੱਡ ਦੇ ਬੀ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਦੇਅਰ ਜੀਪੀ ਐਂਡ ਆਸਕਿੰਗ ਫੋਰ ਇਨ ਪਰਟੀਕੁਲਰ? ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਘਰੇ ਬੈਠੇ ਆ ਉਹ ਕੀ ਪੁੱਛਣ ਆਪਦੇ ਜੀਪੀ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਜੀਪੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀਆਂ ਸੰਸਥਾ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੀ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਸੇਵਕ ਜਥੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਕਿ ਇੱਥੇ ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸੱਦੋ, ਹੈਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੀਪੀ ਕੋਲ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿੱਦਾਂ NHS ਵਿੱਚ ਟਾਈਮ ਘਟੀ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ 5 ਮਿੰਟਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਟਾਈਮ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਦੈਟਸ ਰਾਈਟ। ਇਹਦਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ 5 ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 5 ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਮਝਾ ਲਓਗੇ। ਸੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਜੀਪੀ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਬਣਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰੋ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਨਾ ਅਸੀਂ ਉਹ ਬੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਦੱਸਣ ਵੀ ਕੀ ਹੈਗਾ ਆ। ਅਤੇ ਜੀਪੀ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਪੈਣਾ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਆਫ ਅ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਸਪੋਰਟ ਗਰੁੱਪ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਲਓ।
ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਸਪੋਰਟ ਗਰੁੱਪ ਹਰ ਇੱਕ ਜੀਪੀ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਸਪੋਰਟ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫੀਡਬੈਕ ਪਿੱਛੇ NHS ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਐਵਰੀ ਕਾਉਂਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਗਰੁੱਪ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਸਿਰਫ ਬਰਮਿੰਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਬਰਮਿੰਘਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 100% ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਕਿ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੈਗਾ ਪਰ ਮੈਂ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਆ ਪਰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਈਜ਼ੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਲੈਣੀ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਜਿੱਥੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰੋ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ ਪਰ ਇੱਦਾਂ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਵੇਲੇਬਲ ਕਰੋ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਕਰੋਗੇ ਮੈਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਹੈ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਦਦ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਜੀਪੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ ਜਾਂ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀ ਆ ਕੁਆਲਿਟੀ ਆਫ ਲਾਈਫ ਇੰਪਰੂਵ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਹੋਰ ਛੱਡੋ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਆਫ ਲਾਈਫ ਇੰਪਰੂਵ ਤਦ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਕਿੱਦਾਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਔਰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਆਫ ਲਾਈਫ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮਾਂ 'ਚ ਨਾ ਪੋ ਲਿਵਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ 'ਚ ਨਾ ਪੋ ਐਂਪੂਟੇਸ਼ਨ 'ਚ ਨਾ ਪੋ ਕੈਟਰਿਕ ਜਿਹੜੇ ਮੋਤੀਆ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ ਕਹਿਣਾ ਆ ਅਬੇ ਉਹ ਮੋਤੀਆ ਉਤਰਿਆ ਜੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਪਰ ਉਹ ਮੋਤੀਆ ਰੁਕ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ ਜੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸ਼ੂਗਰ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦੇ ਜਾਂ ਉਹ ਥੋੜਾ ਡਿਲੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ ਜੇ ਨਹੀਂ ਰੁਕ ਸਕਦਾ ਨਾ ਡਿਲੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ ਸਿਰਫ ਇਸੇ ਗੱਲ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਦਰਸ਼ਕ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਆਪ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕਈ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਭਰਾ ਭੈਣਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਹਾਊਸ ਆਫ ਲੋਰਡਸ ਹਾਊਸ ਆਫ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸਾਰੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਏਸ਼ੀਅਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਐਡਰੈਸ ਕਰਨਾ ਆ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਤੇ ਆਪਣਾ ਵੀ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਆਪਦੇ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰੀਏ ਤੇ ਥੈਂਕ ਯੂ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਚਾਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲੀਏ ਹਾਊਸ ਆਫ ਲੋਰਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਾਂਗੇ ਹੈ ਨਾ ਪਰ ਤੁਹਾਡਾ ਵਾਂਸ ਅਗੇਨ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਸਟੂਡੀਓ ਵਿੱਚ ਬੁਲਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ So once we've got diabetes, it's almost like the opening to leading on to other diseases. So we can get renal failure where people also have to have dialysis. You can get heart disease. You have blindness, stroke, and we've also talked about sort of amputation of the small limbs. Now we're going to go back to Jazz over at the Houses of Parliament and speak to Peter Mears, who's from Novo Nordisk, who's going to talk about what his company has been doing in the work of diabetes. Over to you, Jazz. Hello, Peter. This is Peter Mears, who's. We're also going to welcome you to our Sangat TV health show. Yeah. Thank you for inviting us today to come and take part in this event at the House of Lords. So you represent Novo Nordisk. Correct. This is a Danish company. Yes. Tell us a little bit about when it started and the kind of things that that the company has done for diabetes awareness. Well, the company was founded in 1923. This has a long history in diabetes, 90 years to be exact. And throughout the time, Novo has really done a lot for diabetes. And it's very interesting to know that actually the founder of Novo Nordisk, his wife was actually diabetic, and he was also very interested in finding a cure for his wife. So basically it all started very small as a family of somebody who really wanted to cure diabetes for his wife. And that's still in the history of Novo Nordisk, and it's very strong in our mission. So over the years we have not only invented some new medicines, treatments for diabetes, but also provided lots of services, even services beyond treatment. We have services in prevention, services in diagnosis. We are a global organization now, so with a Danish foundation, but global, and we sponsor projects throughout the world to really support people with diabetes. Fantastic. So awareness. Yes. Prevention, first of all. What kind of projects have you done that have raised awareness and prevention of diabetes? Well, I think the biggest project in the recent years has been actually the Changing Diabetes bus. We had a bus that's been touring all around the world,
has been visiting the major cities in the world, including London as well, where we basically have put the bus on very strategic places, and we invited people to come and test, basically to see, do you have diabetes, yes or no, and be informed about the diabetes, that it can be prevented, and if you're diagnosed, that actually you can treat it very well if you try to keep it in control. So that's one big example, the Changing Diabetes bus. We also have projects in the developing world, in Africa, where we, for instance, provide insulin for free or at a lower price for about 10,000 children with type 1 diabetes. That's another project that we initiate to support people outside, let's say, the Western world, who maybe have less means and so on to, let's say, afford diabetes treatment. And so we also provide that type of service to these people. Beautiful. So you really are the entire world. You're really trying to address this problem of diabetes throughout the world. Correct. How is Novo Nordisk sponsored? How do you get your funding to because you're not a government organization, No. you're a private organization. So tell us a little bit about that and how you basically fund your projects. Okay, so first of all, we are a profit organization in the sense that Novo Nordisk is a pharmaceutical company. So we get funded through the treatments that we sell globally in the world. That's let's say the source of our income. However, we are working along the lines of what we call a triple bottom line principle. That means that we do not only a financial responsibility for shareholders, yes, but also we've got an environmental policy as well as a social responsibility. The social responsibility fits perfectly into all the things we do outside selling basically insulin and other drugs for diabetes, and that is projects such as I've just explained to you, but also the one of the South Asian health population here today in the UK. So the partnership of the South Asian Health Foundation and Novo Nordisk, how did that come about? How did you find out about each other? Well, it goes back to a longer history. Of course, via the network, we know that people that are concerned about diabetes will approach us, Novo Nordisk, because we are a leader in diabetes. So it's an obvious choice to approach us to see, can you help us in this case to create awareness? So we have seen, of course, that the South Asian population in the UK is 6 times more likely to get type 2 diabetes. So it's a very specific group. Secondly, this South Asian Health Foundation has also been willing to step up and to say, listen, we want to do more for people with diabetes that are part of the South Asian, let's say, community. And in that respect, they have been focusing a lot on education, and have shown that through good customized education, you can actually make a difference, and even so much that you can prevent people from having diabetes, because if you're on time, then you can prevent it because you've got the knowledge, you can change your lifestyle, you can change your diet, you can change your exercise, and you're basically trying to prevent that diabetes is being, let's say, that you're affected by diabetes. Truly, truly amazing work. And the future. What does the future, Novo Nordisk, have you got any events or any things that you're hoping to bring out in this in the not too distant future in terms of advances in diabetic care or medication? Anything? Well, without willing to be specific at this moment, we are, let's say, obviously a company that drives innovation. We have the richest diabetes pipeline in the world, yes, and by pipeline I mean specifically treatments. We are planning to launch very soon new treatments as well, to always keep on providing better treatments to patients. But that's not the only thing. As I said, we also believe very much that we have to support initiatives such as this initiative here, the South Asian Health Foundation has initiated, and it's important for us that we keep on supporting these type of initiatives as well, that are leading to prevention and better diagnosis. So if we can have good prevention, better diagnosis, better treatment, that will also lead to less complications, such as the doctor has just mentioned, and also a better, let's say, less cost for society as well, ultimately. Peter, I'm so happy to invite you here to speak with us, because the Asian community is very thankful to Novo Nordisk, in particular a Danish company that is coming to help the Asian community. What a lovely way of showing that this is a global condition, a global disease that needs to be addressed, and we're joining together to address it. And I'd like to welcome other companies as well to come forward and show that type of an example that you've shown today. Excellent. So once again, thank you, and I hope you enjoy the tea at the House of Lords. Yes. Hopefully it's not too rich. Thank you again, Peter. Thanks, pleasure. Bye now. Thanks, Peter. It's very interesting that the work that they've been doing there.
So, Sangat ji, we've heard a lot of interesting facts today about diabetes. So, there's a lot of things that we can do. So, for individuals who have diabetes, we've learned a lot from Ranjit Dhillon and Dr. Hanif about what we can do to help maintain our sugar levels and to keep it constant. So we can do exercise, we can do watch our diet, watch our portion control, get out and about a bit more, talk to our families. So there's a lot that we can do there. So I hope you've got a lot of interesting facts there that will help you. And for those individuals who are concerned, Sangat ji, about maybe you're feeling tired, you're feeling restless, you're feeling thirsty, अपने डॉक्टर नु जाना जरूर and get tested and see, and I'm sure that the worry will be put out of your mind. So today I mean it was a little bit serious about diabetes, and it's something that we as a community need to be mindful of. The statistic that was spoken about, that the South Asian community is 6 times more likely to develop diabetes than European individuals, is of concern. पर जे ਆਪਾਂ हना थोड़ी तली चीज़ अपन ना खाइए, ਜਾਂ अपन मिठा थोड़ा कर लिए, ਜਾਂ शुगर ना पावो चाह दे ਵਿੱਚ, ਹਨਾ ਇਹ ਛੋਟੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਹਨਾ. All I want there is to say is thank you to our experts that we spoke today, to Ranjit Dhillon, Dr. Hanif, Dr. Avtar Singh. We spoke to Peter Nordis and our very own Jasveer for going over to the Houses of Parliament. And it's, diabetes is something that we can really manage within the community, in our families. And it's something that, is nothing to be worried about, but just be mindful of. So all there is for me to say is please do tune into our next health show. I hope you found today's information very informative and very helpful. And all there is to say is Waheguru Ji Ka Khalsa, Waheguru Ji Ki Fateh. See you soon.